And I said, wow, BTS. I had heard of BTS. I knew of them and I had heard their music, but I knew that nobody else here knew about BTS. And so I Open your world, 지유 TV. 네, 여러분 안녕하세요. 여러분께 도움이 되는 유익한 정보를 전해드리는 지유TV의 지유입니다. 네, 여러분 제가 지난주 토요일 그러니까 11월 27일 오전에 이 펜실베니아 주립대학교의 샘 리처즈 교수님과 라이브 스트리밍 방송을 하게 됐습니다. 네, 이 교수님에 대해서 간략하게 설명을 드리자면요. 우리가 유튜브에 미국 교수 한국, 미국 교수 BTS 하면 이 미국 교수님께서 미국인 대학생들 800여 명을 대상으로 BTS와 한국 그리고 한류에 대해 강의하는 내용을 쉽게 찾아보실 수 있는데요. 많은 유튜버들이 이 교수님의 강의를 다뤘습니다. 저도 역시나 제 채널에서 한번 다룬 적이 있고요. 그만큼 유명한 교수님이시고요. 미국 명문대생을 대상으로 우리나라의 그런 저력, 그리고 한류, 그리고 K-pop, 아시아인이 쿨하다라는 에이시안 쿨에 대해서 강의를 하는 분으로 매우 유명한 분입니다. 네, 그래서 이분 수업은요. 우리 124만 채널을 가진 우리나라 대표 강사신 김미경TV의 김미경 강사가 직접 이 교수님의 수업이 있는 미국 펜실베니아 주립대학교에 가서 강의를 한 내용으로도 꽤 많이 알려진 분입니다. 네, 맞습니다. 김미경TV의 바로 그 교수님 맞습니다. 네, 그래서 이 교수님과 제가 정말 운이 좋게도 인터뷰를 하고 이렇게 대화를 할 수 있는 기회를 가질 수 있었는데요. 그런데 이 원본 영상이 1시간 15분 정도나 되는 너무너무 긴 영상이기 때문에요. 제가 여러분이 아시면 좋을 만한 그런 하이라이트만 주제별로 묶어서 내보내도록 하겠습니다. 네, 그래서 오늘 그 첫 번째 시간으로요. 바로 우리나라의 한류가 대단한 이유에 대해서 정리를 해봤는데요. 우리 한류에 대한 강의, 그리고 한국에 대한 강의, 그리고 어떻게 BTS에 대한 강의를 하게 되셨는지 제가 교수님께 여쭤봤는데 어떻게 해서 이 한류라는 현상을 알게 되었고 그래서 우리나라와 이 한류에 대해서 어떻게 생각하고 계시는지를 들어볼 수 있는 시간이 있었습니다. 정말 감동적인 순간이 아닐 수 없었는데요. 저와 함께 지금부터 함께 보시죠. BTS was still a big thing then, but not like this big. But I was really intrigued, like how you could find like this situation, like this whole K stuff, like 2 or 3 years ago. So I'm really curious how you got into this K culture and K-pop like thing happens. probably about 8 years ago, I came upon a short video about Korea, just about the way the government, just how it's about Hallyu. Is that how you say that? Hallyu, Korean wave. Hallyu. 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 And so I was just really fascinated. I had never seen, and I had known about this, right? But so for those of you who aren't familiar, Hallyu means the wave, it's the wave, but it literally means the Korean wave. And is that right? That's what. Right. Yeah. So the idea is that, wait, hang on. I'm going to do something for you. There we go. So this idea that there's economic power and political power, the ways in which countries in the world can organize themselves to influence other countries politically and economically. But countries in the world can also influence other countries in more soft ways, using, instead of a kind of a stick, a carrot, and especially by way of culture. And, we see this, how Western culture has sort of moved itself around the world and imposed itself in other countries in lots of different ways. But there's a way in which it really imposes itself. Whereas Korea didn't impose itself. You don't have the power, you don't have the stature, you don't have the ability to impose Korean culture in other countries. But what you did was you created such fascinating pieces of culture and then in many ways invited other people to see that culture and then embrace it, like just see how cool it is, right? Like create this like coolness out there. That's like, listen, don't you want to be like this, right? And so when you think about all the K-pop as an example of that, I mean, there are many. I think it started with Korean cinema that, 30 years ago or so, but music and K-pop, it's
it's just so well done. And the Korean government participated also in investing money into, helping groups to really form and build talent and find talent and so on. It made it easier for people to get funds for that. And so I was fascinated by that, like how that happened. But what I heard, I woke up to this idea that BTS broke the record for Taylor Swift for downloads in a 24-hour period. And I said, wow, BTS. I had heard of BTS. I knew of them and I had heard their music, but I knew that nobody else here knew about BTS. And so I had class that day and I just walked into my class and I said, hey, how many of you know about BTS? And no, but 5 people raised their hands. So you have 800 people, 5 people raised their hands. I said, oh my God, this is amazing. And then I explained what happened, how they just broke the record for Taylor Swift. Wow. And I said, this is the kind of, the English word that we use is provincialism, right? It's like really, like provincialism is probably pretty common in Korea, but the people didn't step out, Americans very often, because we're so big, have this idea that the world revolves around us and like our culture and, Beyonce and not everybody. And I'm like, man, come on, this is BTS, y'all. Like they're gonna be running the show, and people were really shocked. They were really surprised. And so that's when I really jumped into BTS right there at that moment. Although I had heard them before, and I like the music. I mean, I like all music, so. 네, 여러분 영상 잘 보셨나요? 이 샘 교수님께서 말씀을 하실 때 정말 이 현대 사회에서는 한국처럼 단시간 안에 발전한 나라는 없다. 그리고 어떤 문화적 힘이나 이런 자본의 힘을 강요하는 것이 아니라 문화적 힘 그 자체로 인해서 자연스럽게 다른 나라, 다른 문화권에도 받아들여지는 그 모습이 정말 인상 깊고 대단하다고 생각한다 라고 얘기한 샘 교수님의 메시지가 정말 한국인으로서 제 가슴도 정말 따뜻하게 만들어주는 그런 시간이었습니다. 네, 그래서 여러분 제가 샘 교수님과 또 다시 대화를 할 기회가 생길 것 같은데요. 그때 샘 교수님께 여쭤보면 좋을 내용은 무엇이 있을지 아니면 제가 조금 더 제안을 드리거나 샘 교수님께 알려드리면 혹은 여러분을 대신해서 말씀드리면 좋을 내용은 뭐가 있겠는지 그런 게 있다면 댓글로 남겨주시면 감사하겠습니다. 네, 여러분 저는 그럼 이 샘 교수님과 나누었던 이 의미 있던 대화 중에 또 다른 토픽으로 여러분을 조만간 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 여러분 잊지 말고 구독과 좋아요, 알람 설정까지 부탁드리고요. 네, 여러분 그럼 저는 또 좋은 영상으로 찾아올게요. 여러분 안녕!